guys, welcome back to DFam TV, and today we're going to make chili corn paneer. Wow, do you like chili corn paneer? I haven't tried it. Oh, so you're going to try it first time. This is Khushi. Chef Khushi, wow. This is Khushi, Mom. Chef. Mommy. Okay, Billy. So, ਦੱਸ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਿੱਲੀ ਕੋਰਨ ਪਨੀਰ। ਹੈ ਚਿੱਲੀ ਕੋਰਨ ਪਨੀਰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ। ਕਿਡਸ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ, ਸੌਗੀ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਯਾ ਡਿਸ਼ ਨੰਬਰ 3। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚਿੱਲੀ ਕਾਰਨ ਪਨੀਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਗੈਸ ਟਰਨ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਡਾਲਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਅਨ ਪਾਣੇ ਆ। खुशी मैंने फॉलो करूँगी जितना मैं बनाऊँगी, खुशी भी सेम बनाऊँगी। Yeah. Okay, Khushi, show us then how you're gonna make the chili corn paneer today. You have to put it on medium gas and then put the oil in. So just a little bit of oil to do your tadka, yeah? Yeah. Then you put your onions and you pour them in. Okay, so Billy, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ? ਅਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 3 ਕਲਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ 1 ਕਲਰ ਜਾਂ 2 ਕਲਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay. Khushi, what you wanna say about your fans? So how you gonna? I put cabbage in and colorful pepper in to make it colorful and beautiful and yummy. So you guys can use whatever color pepper you like, your favorites. We use all color pepper, like ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਰਫੁਲ ਲੱਗੇ। Like a rainbow. Rainbow ਸਬਜ਼ੀ, yeah. ਸਾਡੇ ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, parent ਪਤੀਲਾ and kid ਪਤੀਲਾ। Mommy says and Khushi says. Yeah. ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, like Khushi doing it here. She is mixing up very well. Very hot. Very hot. Yeah. So using a tissue. Yeah. So it's a good idea for the kids if you find it, scoop very hot. You can use the tissue to hold it properly. ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਨ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। So Billy, you are behind today. So we're gonna check it after who's gonna make the tastiest ever chili corn paneer. With a judge, so I'm gonna taste both of the dishes. I'm gonna decide. I'll give you more if you make me win. Okay, that's fine, but don't tell your mama, okay? Okay. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਥੋੜਾ ਖੜਾ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਲੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 to 3 ਚਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ਨਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਜ਼ਨਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕੋਰਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਡਸ ਲਵ ਕੋਰਨ। Yeah, that's true. ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਰਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ they will like the taste. So Khushi, what are we going to add now? I'm copying my mommy, so
first you put the chili in, the red and green chilies. Okay, so as this is for the kids, so we use less chili in there, as kids don't like too much chili in a sabji. And then you put raisins in it. Raisins. And then you put sweet corn in. I love sweet corn, so my mommy put it in here as well to make it more yummy in your tummy. ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਚਿਲੀ ਪਾਊਡਰ, ਹਾਫ spoon is like a masala, just pinch haldi because it's a chili paneer, and 1 spoon like a salt. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਈਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਪੈਣੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ just a half a teaspoon basically, not half, just ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, less than half, yeah. ਠੀਕ ਹੈ, great. So now I'm going to put half a teaspoon salt, a little bit of chili powder, and half a teaspoon masala, garam masala, and a tiny bit of haldi. turmeric. I'm going to put some sugar in as well to make it less spicy. Yeah. Make it nice and yummy. We have to mix all the masala to make it nice and yummy. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਸਟ 1/4 ਸਪੂਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਨੇਗਰ ਥੋੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੇਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਸਪੂਨ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਡਾਰਕ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਐਂਡ 2 to 3 ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ। then after that ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। I'm already feeling hungry. I want to copy mommy again. So I'm going to put vinegar in, but not a lot, because vinegar not nice. Okay. And then you put a little bit of soy sauce. Some dark soy sauce. Only a little bit, because children don't like it. And then 2 to 3 spoons of ketchup. Is that your favorite sauce? Yeah, because children love ketchup. Oh, I know that. So if we want, we can add some different sauce as well. If you want to make it more spicy, you can add some like green chili sauce, or isn't it? You can add sweet chili sauce as well, and you can add barbecue sauce as well. Yeah, so according to your taste, according to your likeness, you can add different sauce. So ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ different sauce ਜੇ ketchup ਨਹੀਂ like ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ sweet chili sauce ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ green chili sauce ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ mango chutney sauce, whatever you like, ਤੁਸੀਂ mix ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ twist ਦੇਣ ਲਈ taste ਨੂੰ। It's ready now. Masala is ready now. Now I'll add paneer. ਪਨੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। What we're going to do, Kushi, now? I'm going to add the diced paneer in to, yeah.
This is my favourite part because it's nearly finished now. That's looking yummy already. ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 to 7 ਮਿੰਟ ਜਸਟ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 to 7 ਮਿੰਟ ਪਕਾਵਾਂਗੇ. So we're going to cook it for 5 to 7 minutes after we mixed everything, and just to give it a good mix of spices and everything. Mommy tried to sabotage my cooking with adding more ketchup. Oh no. I know she's jealous, isn't she? Yeah. She's just scared you might gonna win again. Yeah, but I still love my mommy. Alright. So ਹੁਣ ਦੇਖੋ chilli corn paneer ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੇਖੋ exactly ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ clearly ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਆ. Now you can think how tasty it's going to be. I just can't wait to taste it. ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. It's ready now. Already, so you have to put it in for all to eat in my bag. Oh, that looks delicious. You need a little bit of everything, so peppers and a sweet corn. This looks awesome. And now we get the scrambled paneer to garnish it, so just get it to be bigger. All ready to go in a tummy. Looks yummy. ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਖਾਣਾ. ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ. This is our judge. Oh. He's really hungry. Ooh. Have to tell us honestly which one's better. God. Which one is which? I don't know. I can start tasting this one. I can actually taste corn and raisins, onions. Very nice, delicious. Let's try this one. Let's taste this one now. This is spicy, well spicy. This is a bit mild. Good for kids. Which one's better? I like this one. Cushy win. This is a lot better. Is that cushy you made it? Yeah. This one? Wow, so tasty. Haha, mommy. It's nice. You want some? You want some? You want some paneer? Yeah. Come on then. Sit down and cheers. Oh, we got these little two judges are here. Okay guys, before we eat, what we're gonna do, we're gonna sanitize our hands. Yes? Good girls. Keep it on for me. Mm-hmm. Yummy. You like it? Is it spicy or not spicy? Not spicy. Not spicy. Come on, Angie. You give us some good feedback. Nice? Spicy? A bit, yeah. That's So the see, we spicy got one. two different dishes for two different type of kids. Are you the pretending one now? No.